اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارا ہفتے وار پروگرام ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نئے ہفتے کے اندر آپ کے پاس آئیں تو نئے سبجیکٹ اور نئی باتوں کو سامنے لے کے آئیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ لندن کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ہمارے لیے کافی تکلیف دہ تھا، اور اس کی آواز جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ انٹاریو کے اندر سنی گئی بلکہ پورے ملک کے اندر، کینیڈا کے اندر، بلکہ پاکستان کے اندر بھی سنی گئی۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بلکہ کینیڈین چینلز کے ٹی وی کو ایک انٹرویو بھی دیا، اور اس کے اندر جو ہے اپنے کنسرنز کا بھرپور طریقے سے جو ہے انہوں نے وکالت کی ہے کہ اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے اور انٹرنیشنل لیڈرز کو کیا کرنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کا اس حوالے سے کہ ان کا جو انٹرنیشنل جیسچر ہے اور جو انٹرنیشنل ان کو جو ہے لوگ سنتے ہیں، ان کی بات کو پسند کرتے ہیں، وہ بہرحال پاکستان کمیونٹی کے لیے جو یہاں پر رہت کے جو کہ جن کا بیک گراؤنڈ پاکستانی ہے ان کے لیے قابل فخر بات ہے۔ دوسری اہم بات جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ والٹ مین کے اوپر جو ہے وہ ٹیررسٹ چارجز جو ہے لیٹ ڈاؤن کر دیے گئے، لگا دیے گئے ہیں، ورنہ اب تک یہ خبریں آ رہی تھی شاید کہ اس کے اوپر نہ لگائے جائیں، لیکن یہ کہ یہ اس کے اوپر ٹیررزم کے چارجز لگائے گئے ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں تو چلیں گی، اسلاموفوبیا کے ایشوز بھی آگے بڑھیں گے، لیکن بہرحال کینیڈینز کے جو ایشوز ہیں وہ کسی طریقے سے بھی مختلف نہیں ہیں باقی دوسری کمیونٹیز سے بھی۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو خالد رشید صاحب جو ہے بڑے مہمان ہیں، تو آئیے ان سے ملیں۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم دیا ہے، لیکن امپورٹنٹ میٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ آپ پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں اور گورنمنٹ کا، اور وہ بھی پارلیمنٹ وہ جو کہ گورنمنٹ اس وقت انٹاریو کے اندر چلا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کا۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ تھینک یو۔ تو خالد بھائی، دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلاموفوبیا تو بہت ساری رپورٹس ہیں کینیڈا کے اندر جس کے اندر واضح طور پر بتایا گیا کہ یہ ہیٹ کرائم، اسلاموفوبیا، ریسزم آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہماری ایسٹ آف دی بارڈر جو ہے وہ یہ مسائل بڑھ رہے ہیں تو وہ اس کے امپیکٹ جو ہے کینیڈا کے اوپر بھی جو ہے نا کافی حد تک آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی حادثہ ہو گیا اور ظاہر بات ہے ہم سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر افسوس بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے بھی آتے ہیں اس کے اوپر اور وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ غلط ہو گیا اور کنڈیم بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کنزرویٹو گورنمنٹ، خاص طور پہ انٹاریو کی کنزرویٹو گورنمنٹ جو ہے، اس کی اپنی سٹینڈنگ اس اسلاموفوبیا کے اوپر آفیشیل سٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ آپ تو اس پارٹی کا حصہ بھی ہے۔ جی جی عارف بھائی، دیکھیں، تھرو آؤٹ ابھی مطلب جو انسیڈنٹس جہاں کینیڈا کے اندر، آنٹیریو کے اندر یا اور پروونسز میں جو اسلاموفوبیا کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، پریمیئر فورڈ نے ان تمام انسیڈنٹس کو اوپنلی جو ہے اسلاموفوبک انسیڈنٹس قرار دیا ہے اور ہیٹفل انسیڈنٹس، اور پریمیئر جو ہے ان کا اور ہماری گورنمنٹ کا جو سٹینڈ ہے وہ یہ کہ وی ہیو ٹو ایریڈیکیٹ ہیٹ، اور یہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کو ہمارے جو پروونس ہے اس سے ختم کرنا ہے۔ اور اس کے لیے عارف بھائی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں ایجوکیشن، جو میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ ہمیں اب لوگوں کو پرو ایکٹیولی ایجوکیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، جب کبھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم ایک ہفتے کے لیے فار 2 weeks ہم لوگ جو ہے کمیونٹی کافی اگریسولی جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھنگس جو ہیں وہ سلولی ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب آئی بلیو کہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب ہمیں پرو ایکٹیولی جو ہے ان ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے، ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے، اور آئی تھنک دیٹس دا اونلی وے in my humble opinion that we will be able to eradicate hate from our society، اور خاص طور پہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کے لیے ہمیں آئی تھنک ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، آپ نے بالکل درست کہا کہ اسلاموفوبیا ظاہر بات ہے کوئی ایک انسیڈنٹ تو نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کیوبیک کا انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے بل 21 آ جاتا ہے کیوبیک کے اندر، رائٹ۔ اس کے باوجود کہ وہاں پر ایک زبردست قسم کا جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کہ ہیٹ کرائم ہوا، مسجد کے اندر گھس کر وہ واقعہ پیش آیا، اور پھر کئی چھوٹے موٹے واقعات تو دیکھیں خالد ہوتے رہتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے۔ این سی سی ایم ایک ہماری آرگنائزیشن ہے جو ان تمام چھوٹے بڑے واقعات کو ٹریک کرتی ہے، اور جتنے واقعات ان تک درج ہو جاتے ہیں یا جو لوگ ان تک رپورٹ کرتے ہیں
وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی لگا رہے ہیں. تو ایک اچھا کام تو NCCM نے شروع کیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ کافی ٹریک کر رہے ہیں اب ان تمام انسیڈنٹ کو تاکہ گورنمنٹ کے اداروں کو بتا سکیں کہ جناب دیکھیں یہ جو ہے از اے ریئل فینومینا, یہ کوئی ہوا کے اندر فینومینا نہیں ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے خالد, کیونکہ آپ پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں اور ظاہر بات ہے جب آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ کا تو یہ کام ہے کہ وہ اس تمام جو ایشوز آ رہے ہیں اس کے لیے کیا سٹیپس اٹھائے جائیں, کیا ایسے قوانین لائے گئے جائیں یا کسی اداروں کو جو ہے وہ دوبارہ سے منظم کیا جائے اس طرح کے ہیٹ کرائم کے خلاف, یا جہاں جہاں اس کے پاکٹس موجود ہیں جہاں پر جو لوگ جو ہیں یہ ہیٹ کرائم بڑھا رہے ہیں سوشل میڈیاز کے اوپر نظر آتے ہیں, ان کی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں بہت ساری. تو گورنمنٹ آپ کی گورنمنٹ جو انٹاریو گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا اسٹیپس لے رہی ہے؟ دیکھیں عارف بھائی, سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ اینٹی ریسزم ڈائریکٹوریٹ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے ایک جسے کہنا چاہیے کہ ڈائریکٹوریٹ ہے کہ یہاں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور ہمیں جو ہے اب سیریسلی دیکھیں, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جب بھی کوئی ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ موشنز لے کر آتے ہیں, موشنز پاس کرتے ہیں, لیکن آئی تھنک اب وہ ٹائم گزر گیا کہ ہم موشنز لے کر آئیں اور موشنز کو پاس کریں لیجسلیچرز کے اندر. اب ٹائم آ گیا کہ اب ہمیں سیریسلی جو ہے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے ان چیزوں کے اندر جہاں پہ ہم جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. اور خاص طور پہ جو یہ اینٹی ریسزم ڈائریکٹوریٹ ہے جہاں پہ ابھی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے مطلب کہ آلموسٹ $1.6 ملین جو ہے ہم انویسٹ کر چکے ہیں, اور ابھی اور زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو رہی ہے اینٹی ریسزم ڈائریکٹوریٹ کے لیے. تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے تاکہ ہم ان تمام آرگنائزیشنز کو جو اس وقت اینٹی ریسزم پہ کام کر رہی ہیں ان سب کے ساتھ مل کے ہمیں جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہم اور صرف آرگنائزیشنز کے ساتھ نہیں عارف بھائی, بلکہ کمیونٹیز کے ساتھ. دیکھیں اسلاموفوبیا ہو گیا, اینٹی سیمیٹزم ہو گیا, اینٹی LGBTQ ہو گیا, اینٹی انڈیجنس ہو گیا, یہ بہت کمیونٹیز ہیں جو اس وقت ریسزم کو فیس کر رہی ہیں, اور ان تمام کمیونٹیز کے ساتھ ہمیں مل کر کام کرنا ہے. اگر ہم انڈیویجول بیسس پہ کام کریں گے then we won't be able to achieve our collective goal. Our collective goal is to uh, work together and find the common ground in order for us to say, okay, this enough is enough, and now it is time for us to take serious steps and eradicate hate from our society. تو آپ نے خالد بہت اچھی طرف نشاندہی کی, اور تمام ہی جہاں پر ریسزم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, جن خاص طور پہ جینڈرز کے خلاف یا کسی ریس کے خلاف یا کلرز کے خلاف یا انڈیجینیس آبادی کے خلاف, رائٹ, ایک پڑا. تو ایک اس کی بنیادی وجہ دیکھیں خالد جو نظر آتی ہے, ایک تو رانگ ہسٹری ڈیفائن کرنا ہماری کتابوں کے اندر, ایجوکیشن کے اندر. اور ہم نے وہاں پر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ انڈیجینیس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جو لوگ یہاں پر امیگرنٹ ہو کر آئے یا جن لوگوں نے یہاں پر آیا, بلکہ وہ ہسٹری بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ ظلم کیا یا زیادتی کی. اسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف بھی جو ایک کتابوں کے اندر یا گریڈ 9-12 کے اندر جو ہسٹری بیان کی جاتی ہے کتابوں کے اندر, وہ بھی بہت زیادہ رانگ ہوتی ہے, اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ کریکشن نہیں ہے. ظاہر بات ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ریسزم یا اینٹی اسلاموفوبیا کریٹ کرتی ہیں, یا انڈیجینیس کے خلاف جو ایک ہیٹریٹ جو ہے نا کریٹ کرتی ہیں. تو آپ کی گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی سوچتی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی کتابوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں عارف بھائی, ڈیفینیٹلی جیسے میں نے کہا کہ شروع سے میں نے اس بات پہ زور دیا جب سے ہم نے یہ بات سٹارٹ کری کہ ہمیں اب سیریسلی ایجوکیشن کے اندر جو ہے انویسٹمنٹس کے بارے میں سوچنا ہے اور لوگوں کو پراپر طریقے سے ایجوکیٹ کرنا ہے. دیکھیں جیسے میں ہو گیا ایز اے مسلم MPP فرام دا گورنمنٹ سائڈ, میرا کام ہے کہ ود ان دا گورنمنٹ رہ کر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. جب دیکھیں شروع میں ہم بات کرتے تھے جب کبھی دنیا میں کہیں بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا تھا ہمیشہ یہ بات کی جاتی تھی کہ اسلامسٹ ٹیررزم ہو گیا, یا ہم اسلام کو اس ٹیررزم کے ساتھ
कनेक्ट कर देते थे। बिल्कुल। और अब अगर आप देखें तो वो चेंज आ गया है, जहाँ पे मैं आई मीन वोकली कहता हूँ कि प्लीज डू नॉट एसोसिएट माय रिलीजन to this sort of terrorist attack around the globe, or God forbid in Canada, क्योंकि terrorism has no race or religion. हम्म। जो टेररिस्ट होता है ना, वो एक इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है, ना कि देखें हम कोई भी रिलीजन जो है वो टेररिज्म की एजुकेशन नहीं देता. तो हम्म। देन व्हाई आर वी एसोसिएटिंग रिलीजन टू टेररिज्म? हम्म। जैसे कि अभी यहाँ पे जो इंडिविजुअल था, हम में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि इट्स he belongs to a certain community. Rather, हम्म। it's basically it's an act of terror, and that's it. तो जब हम इन चीज़ों को disassociate करेंगे रिलीजन के साथ, हम्म। then I think we will see some very positive things coming out of it, where people will say, look, I think religion has nothing to do with terrorism. Hate is hate. और आरिफ भाई देखें, no one no one is born with hate in themselves, right? यस, कोई भी डेफिनेटली। इंसान हेट के साथ पैदा नहीं होता. बिल्कुल नहीं। हेट हेट जो है वो क्रिएट होता है जब लोग, जैसे फर्ज करें कि वर्क प्लेसेस हो गई और जगहें हो गई जहाँ पर लोग जो है वो मजाक करते हैं, या जिसे कहते हैं ना कि वर्क प्लेस हो गए, स्कूल यार्ड्स हो गया. उसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे डिफरेंट जगहों पे लोग, हमें उन चीज़ों को रोकना है. हमें लोगों को बताना है कि अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी से मजाक भी करते हैं, तो यू नेवर नो कि वो सेकंड पर्सन जो है वो इस मजाक को किस रुख में ले जाएगा. और आई थिंक दिस इज समथिंग दैट कैन ओनली हैपन व्हेन वी आर seriously thinking about it and thinking about educating people. मैं बार बार एजुकेशन पे इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि आई थिंक दैट विदाउट एजुकेटिंग पीपल अबाउट these kinds of hate, we will never be able to completely remove or eradicate hate from our society. लेकिन खालिद, आप ये नहीं समझते कि एक सोसाइटी का ऐसा तबका है जो कि अपने आप को समझता है कि वो प्रिविलेज सोसाइटी का हिस्सा है, और बाकी सब लोग जो हैं वो नीचे सेकंड क्लास के अंदर सारे लोग हैं. वो अपने आप को एक वन अपर क्लास समझता है, बाकी लोगों को एक सेकंड क्लास समझता है. और जब इस तरह और इसी वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर जब तक हम बात डेमोक्रेसी की करते हैं, इक्वालिटी की करते हैं, चार्टर ऑफ राइट एंड इंडिपेंडेंस की करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि देर आर ऑलवेज द टू क्लासेस इज इन आवर कंट्री एज वेल. इन डिफरेंट प्लेसेस यू कैन फील दैट वे. और वो फिर उसके और उनका एक रिएक्शन आता है. जैसे मैं आपको एक कार्टून बता दूं, अभी कल ही मैंने देखा है वो कार्टून, कि वो एक बच्चा है, मैं एक बच्चा जो है वो एक फादर जो है अपने बच्चे से पूछ रहा है, तुम्हें बताओ वो कौन सा मैजिक वर्ड है जिसको कहने से तुम्हें कोई भी चीज मिल सकती है. तो बच्चा कहता है रेसिस्ट, यू आर रेसिस्ट. तो वो ये एक मजाक के अंदर ही, लेकिन बहरहाल ये एक ख्याल और ये एक सोच है एक खास तबके के अंदर, जो ये समझता है कि जो दूसरे लोग हैं ये लफ्ज इस्तेमाल करके उसके राइट्स को भी चैलेंज कर रहे हैं. एंड अगेन आरिफ भाई, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हम लोगों को अब जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको बहुत ही केयरफुल तरीके से यूज करने की जरूरत है. और अगेन आई थिंक आई जस्ट फील लाइक मे बी अ ब्रोकन रिकॉर्ड के हमें अब एज अ कम्युनिटी, इवन एज अ कम्युनिटी, वी नीड टू गो लाइक, देखिए हम काफी अरसे से इस बात पे डिस्कशंस हो रही हैं रिगार्डिंग इस्लामोफोबिया, राइट? यस. लेकिन अभी तक हम लोगों ने कोई इस पे सीरियसली, एंड अगेन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, कि हम लोगों ने अभी तक इस पे कोई सीरियसली एक्शन नहीं लिया है. सही बात है. हम हमेशा कहते हैं इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया, लेकिन क्या अभी तक हम लोगों ने कोई इस पे सीरियस एक्शन लिया है? क्या सही बात हम लोगों ने कोई ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार करा है जिसपे हम जाके लोगों को बता सकें कि है. ये जो इस्लामोफोबिया है, ये सही नहीं है? लोग जो है ये हर चीज को जो हमारे रिलीजन इस्लाम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये सही नहीं है. बिल्कुल और सही आई बात. थिंक this incident has opened that gate for us to seriously start having some meaningful and constructive conversation. सही.
बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक जो मैंने देखा पिछले दिनों के लिबरल पार्टी जो है वो एक मोशन लेके आना चाहती थी इस्लामोफोबिया के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने उसका रास्ता रोक दिया पहले दिन। बाद में खैर बहरहाल वो एनडीपी ने उसको पास करवा लिया, तो क्या वजूहात थी उसकी? अरे भाई बेसिकली देखें, हर लेजिस्लेशन का अपना एक लेजिस्लेटर का अपना एक प्रोसेस होता है। आई थिंक आई जस्ट फील के जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, मतलब जब हम क्वींस पार्क के अंदर वापस गए थर्सडे को, और फॉर एन इमरजेंसी सेशन मैं अपना एक यूनानिमस कंसेंट लेकर आया था, जिस पे मैंने स्पीकर से रिक्वेस्ट की थी कि तमाम पार्टीज के साथ ऑलरेडी मेरा एग्रीमेंट हो गया था कि वी विल गिव एवरी पार्टी 5 minutes टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन लंदन अटैक। ठीक। और हमारा एक प्रोसेस है जिससे हम गुजरते हैं, क्योंकि मैं खुद हाउस लीडर टीम का हिस्सा हूँ एज अ गवर्नमेंट डेप्यूटी व्हिप। तो हमारा एक अरेंजमेंट है कि वी विल find a unanimous consent prior to even someone bringing a unanimous consent on the floor. तो जैसे मैंने अपना एक प्रोसेस को फॉलो करा, मैंने अपनी यूनानिमस कंसेंट की कॉपी तमाम पार्टीज को भिजवाई। उसके अलावा स्पीकर के पास एक कॉपी थी, और एक टेबल जो हमारी होती है फ्लोर पे उसके पास एक कॉपी थी। तो एक प्रोसेस होता है। अच्छा, अगेन आई जस्ट फील के Ontario Liberal Party, Stephen Del Duca and Mitzie Hunter, I think they just felt that, maybe we can play some politics over here, where they said, they knew, उनको पहले से ये बात पता थी कि जो गवर्नमेंट है वो कोई भी यूनानिमस कंसेंट जो है, अगर वो अप्रूवल के बगैर फ्लोर पर आता है तो वो ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाता है, सही। गवर्नमेंट डिनाई कर देती है। तो उनको पता था कि हम जो है ये जो मोशन लेकर आ रही है मित्सी हंटर, ये डिनाई हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ ऑन्टेरियो गवर्नमेंट को, डग फोर्ट को जो है इस्लामोफोबिक शो करने के लिए वो ये मोशन यूनानिमस कंसेंट के लिए जबरदस्ती फ्लोर पर लेकर आई। और जैसे ही वो रिजेक्ट हुआ, विद इन 45 सेकेंड्स आई थिंक स्टीवन डेल डूका की ट्वीट जो थी वो ऑलरेडी जो थी वो ट्वीट आ गई थी। तो फॉर मी इट वाज लाइक इट वाज अ सेटअप बाय द ओके। ऑन्टेरियो लिबरल पार्टी एंड स्टीवन डेल डूका, मिस्सी हंटर कंबाइंड टुगेदर। क्योंकि देखें, अगर फिर अगले दिन व्हाई डिड दे से कलीद गो अहेड डू द मोशन, क्योंकि कलीद वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट मोशन, राइट? तो आई जस्ट फील कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टंट करने की। और आई थिंक डेफिनेटली कम्युनिटी ने भी देखा कि किस तरीके से ऑन्टेरियो लिबरल पार्टी ने इस लंदन अटैक को अपने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करा, और विच इज़ वेरी सैड, विच इज़ वेरी वेरी सैड। तो और खालिद आप ये समझते हैं कि देखें, आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या आप ये नहीं समझ रहे, मैं खुद भी बड़ा फील करता हूं कि हम क्यों इस जो कम्युनिटी है, ओवरऑल कैनेडियन कम्युनिटी है, हम क्यों एक अलग तरीके से ट्रीट की जा रहे हैं, या कोई प्रिविलेज हमें बनाया जा रहा है, या स्पेशल हमें बनाया जा रहा है, इस तरह बना के पेश किया जा रहा है, बजाय इसके कि जनाब ये एक कैनेडियन कम्युनिटी है, इसको इंसाफ चाहिए। इस तरह से क्यों नहीं पेश किया जा देखिए, रहा? मैं हमेशा आरिफ भाई, मैंने पब्लिकली भी ये बात करी है, मैंने हाउस के अंदर भी ये बात करी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्लीज डू नॉट यूज माय रिलीजन फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। दैट्स राइट। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, और मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, रिलीजन इज समथिंग विच इज पर्सनल टू मी। और पॉलिटिक्स जो है, मैं आया हूँ पॉलिटिक्स फॉर द पीपल ऑफ ऑन्टेरियो। तो आप मेरे इस रिलीजन और पॉलिटिक्स को, मतलब मेरे रिलीजन को, और मैं सिर्फ मेरे रिलीजन को नहीं, कोई भी रिलीजन को आप पॉलिटिकल उसके लिए यूज ना करें। और बेहतर अब है। तक ये होता हुआ आ रहा था कि जो थे, अक्सर होता था कि पॉलिटिक्स, जो रिलीजन था वो पॉलिटिक्स के लिए यूज हो रहा था। लेकिन आई एम डूइंग माई वेरी बेस्ट, आई एम सेइंग कि देखें, आप मुझे एज अ कम्युनिटी, एज अ ऑन्टेरियन लेकर बात करें कि ठीक है। Khalid Rashid, yes, he's Muslim, but he's Ontarian. And he's So Canadian and is a part of the
fabric, part of the एग्जैक्टली community as well. Yes. देखिए मैंने जो अपना स्टेटमेंट प्रेजेंट करा था आरिफ भाई अभी कुछ ऑन थर्सडे, तो Yes. मैंने उसमें क्या कहा था, मैंने कहा था कि आई एम ए कैनेडियन ड्रीम, Mm-hmm. आई एम माय ग्रैंडफादर्स कैनेडियन ड्रीम। Mm-hmm. जो मेरे ग्रैंडफादर जब कनाडा आए थे तो वो इस ड्रीम के साथ आए थे कि वो यहाँ पे अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ही इज गोना गिव देम अ बेटर फ्यूचर। So I am like I always say, and I'm very proud to say. So do not bring my religion into politics because that's not right. Or and I that's why, like, you know, with the Ontario PC party, we always say, look, we all need to work together as one Ontarians and leave our religion outside. थैंक खलीद, बहुत शुक्रिया आपका। एक आखिरी बात क्विकली बता दें कि ये जो आपका कोविड-19 अभी तो आपने 15% अलाउड किया है, तो क्या मजीद इसके अंदर क्या खुलने जा रहा है? ज़रा अगर 1-2 मिनट के अंदर आप मुझे ब्रीफ कर दें तो हमारे नाज़रीन को पता चल जाएगा कि अगला स्टेप्स क्या है अंटारियो गवर्नमेंट का। जी बिल्कुल, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन स्टेज 1, और जैसा कि आई थिंक अभी हमें ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है, होने वाला है फॉर हम्म, स्टेज 1। और हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख रहे हैं कि नंबर्स जो हैं वो भी काफ़ी इस वक़्त जो है ऑलमोस्ट 400 500 के दरमियान जो है वो हवर कर रहे हैं। हम्म। तो आई थिंक वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह in coming days, if these numbers stick around the same, around 400, 500, इंशाल्लाह। 300, then हम्म, inshallah we will open stage 2। और अभी places of worship definitely 15% पर है, हम्म। लेकिन eventually inshallah we will see that this number will increase from 15% to more inshallah। थैंक यू खलीद रशीद, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का, टोरंटो 360 को, टोरंटो कम्युनिटी टॉक को। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। Thank you so much, Arif bhai, once again for having me on your show, and thank you so much to Toronto 360 TV। तो नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे पास जो है वो मिर्ची हंटर होंगी, उनसे भी बात करेंगे। लिबरल पार्टी की एमपीपी हैं और उनसे बात करेंगे कि जनाब कि लिबरल पार्टी कहाँ स्टैंड करती है इस पूरे इश्यूज़ के ऊपर, इस्लामोफोबिया के इश्यूज़ के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर क्या करना चाहती है, और इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आइए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। So welcome back after the break. As I mentioned that MPP Mitzie Hunter will be our next guest, and we want to discuss some of the important issues that's related to our province. Number one is definitely the Islamophobia and the incident that's happened in the London street when a family is walking on the street and wealthman is really drive a car on them and 4 of the people are died. And today he was let down the charges of the terrorism today, and that's good news that really, because this was a heinous act and this was an act of terrorism. So thank you, Mitzie Hunter, that you gave us the time for the Toronto 360 and Community Talk, and really I appreciate your time as well. Thank you so much for having me on again. So I know that there's a Liberal Party have a great voice against all type of racism, genders, issues about the indigenous as well as the Islamophobic. Liberal Party is doing not only on the federal side but also on the Ontario side. I know that your voices are there, but what is your official standing? That if you come tomorrow in the government, right, you win the election and you come into that, what will be your standing on that? What something you want to really do? Well, you know, the Ontario Liberal Party was the party to bring in the Anti-Racism Directorate, which really looks at systemic racism in all of its forms, including Islamophobia, and to say that this is not something that we want to tolerate or we want to see in our province. And so we would definitely reinforce the mandate of the Anti-Racism Directorate to address issues of anti-Muslim sentiments, anti-Muslim prejudices in our province, and really to address hate of any form that is happening, particularly in a way that
is impacting people's sense of safety and belonging in our province. I did stand up in the legislature to make that very clear with a motion that condemns Islamophobia in Ontario and that reinforces the work of the Anti-Racism Directorate to address those concerns. I know the Muslim community right now is hurting with what happened in London. I want to just take this moment to express my deep condolences to the Afzal family and on their tremendous loss. And it's a loss for the people of London and for all Ontarians. So this is a wonderful that I know that Khalid also mentioned about this directorate, that they want to work with this directorate, and not only the government but all the parties want to work with this directorate and want to improve the conditions that's happening in either on the color basis, either on some races, or either about the faith, or any other type of racism or any other type of hatred in the society. So that's good that this directorate is there. So do you think that government put enough budget to handle this sort of the situation? Because in the lot of surveys, these things are increasing, it's not decreasing. Yeah, they're definitely the issues are increasing. Unfortunately, under the current government, under Premier Ford, the budget of the Anti-Racism Directorate has not been spent. Over $2 million of the budget is not spent, which means that they don't have a strong mandate to do the work in which they are set up to do. And that is definitely the responsibility of the government to provide that direction. I believe that now is the time to fully fund the Anti-Racism Directorate, to give it the resources that it needs. One of the things that the Muslim community is calling for is a national summit on Islamophobia, and that's certainly something that Ontario could step up and agree to, and perhaps even work with all levels of government here in Ontario to address the concerns of a significant part of the Muslim population in Canada resides in Ontario. So it is a question of funding it appropriately and giving it a mandate so that it can carry out its objectives. So this is the one part that definitely is the process and it takes definitely. So what are some immediate actions? Because it's not only for the Islamophobia about it. It's about, and there are a lot of crimes is also increasing in our city, right? It's not only about the one type of crime. Because the rapes are there, women's are every time somebody attack the women's and the children's. And there are so many crimes happen every day. I will listen in the Toronto that some stabbing issues will always happen. So there is a really collective responsibility for all the three parties, big parties, that they can think about seriously what are the root causes of all these issues. So do you think there is any root causes of all those type of issues? Well, one of the concerns that I have, and I looked into this when I was preparing my motion for the legislature, is that sometimes when a serious incident occurs, like certainly the premeditated murder of three women and a man, these innocent people walking as a family on a Sunday evening in their community. When that happens and there is so much outcry from the community and from, leaders and everyone, you would think that, Muslim awareness is high, and that's a good thing, right? But what happens is that oftentimes online, the number of incidences of hate speech or things that are recorded actually increases, and that's been measured after the situation that occurred in Christchurch, New Zealand. We saw a rise in online hate against Muslim people. And so we need to take those steps. We need to take the steps to combat those online groups and let them know that those types of behaviors are not tolerated here in Ontario and in Canada. We need to make sure that any
crime that is committed, against a person because of their faith or their religion, or their culture is documented, that those types of crimes are documented and that they are dealt with to the extent of the law. And so, it's very important that Muslim people feel safe in their communities when, they're going about their day. And, it was very sad for me to watch at the vigil that was held in London in front of the mosque, and just to see the prayer happening under the guard of police. That was very sad, because it means that that extra police is needed to provide protection and safety for our Muslim community as they worship. So this is not the direction that we want to see happen in Canada. We know that Canada is a diverse country. I myself and my family, we immigrated to Canada from Jamaica when I was a child so that we could have a better life. My parents wanted us to have a better life. And, we are a country that is diverse and that is inclusive, where people, come from all over the world to live here in peace and in harmony. And we want to protect that peace, and we want to see that peace kept. And so, part of that is understanding each other, education, understanding, recognizing the humanity that is within all of us. But that you already mentioned that you are coming with your parents, you remember your parents, what your parents is doing. So family is a big institutions, right, of our society. And we know that if you take the story of Waltman, who really did this crime, or you take any other crime, you will find it out that person is living lonely, is living without family, having the family issues. And these are one of the issue that I think Liberal Party is not caring about much, that family institution is a very important institutions, and that we have to really make them a solid structure of the society. But I think the Liberal Party in the federal side as well, I see when the Wayne government is there, that institution is really getting harmed. And we see now the consequences of all those things. How you defend that? I mean, I think that the Liberals have supported the institution of families, and family is defined very broadly, right? It could be in any different forms. There's not only just one type of family or one definition of family. I'm part of a group in Toronto that talks about the chosen family. But sometimes there are situations, for whatever reason, it could be adoptions, it could be any reason, anything, that someone has chosen a different family other than the one in which they are naturally born into. But in terms of the policies of our Liberal, we of course we support the family. I'm the former Minister of Education, and I read the Ontario curriculum, and I remember the first page of the Ontario curriculum says that the first teacher is the family and the parents of that child. And so the education system respects that role of the family and of parents. But at the same time, we have to support, places where children and young people can learn. And, we make that investment in public education. I think public education is one of the most important programs that we have in Ontario. Sadly, the perpetrator of the crime in London, didn't benefit from our public education system. My understanding is that he was homeschooled, and and that's unfortunate, because maybe some of the socialization and the exposure that you get from being in an inclusive
classroom with other students from all backgrounds. That's what makes us who we are as Exactly. Ontarians and as Canadians. I grew up in Scarborough. I went to high school and university in Scarborough, and it was such a diverse community. You learn how to get along with people from all backgrounds, and so I think the investments that the Ontario Liberals are committing to make, certainly we committed $8 billion in public education, and a lot of the investments and the supports, like for childcare, having universal childcare, having $10 a day for childcare makes it accessible. But we also recognize choice for families, that there are some families that would choose to, have caregivers within their own family provide that childcare, and the commitment that we have as Liberals is to extend those benefits to a variety of types of childcare. So I just want to say that Ontario Liberals support the family. I understand on the financial side. Yes, financial side, I have no doubt about the Liberals that they are supporting on the financial side, right? So we are talking about, definitely, I'm not talking about that Liberals or conservative is not supporting on the financial side. Yes, financial side, definitely there are some measures are always there to support our family system. The problem is that the mothers is needed, father is needed. So we are having so financial problems in our society that one family, even the both mother and father earn, they are not giving enough time to their children to teach them really. Right, that's where the issue is, because the financial structure which we have today is not providing the resources to the individual family so they can live a better life, just like 25 years before or 30 years before. We are in a real financial crunch, because if you see give me some important product of Canada today that internationally everybody known about it. Nortel, I can tell you, is a product that everybody know, they're Norton Telecoms, and their product, right, all over the world. BlackBerry was there. So tell me if you think something like that in last 25 years that we are really giving something to the world, that Canadian government, and we are not able to even create a vaccine for ourselves. Even the very small third world countries are able to do that. So why the parliaments is not discussing these type of issues? Why only we are focusing too many other things, but not focusing on a very important issues of the country? Well, I just saw recently, I believe it was U of T that was circulating the anniversary of penicillin, which was something that Canada gave to the world, right? That is life-saving. So I think that our investments and our academic institutions, our education system, is a core aspect of innovation and creativity in Canada. I fully support that. I come from an IT background myself. I've spent my beginning years in corporate Canada working at Bell Canada, and worked in the tech sector beyond that. So I do know that that we actually have a huge contribution to make and continue to make in innovation that helps the world. We do need to invest in our own manufacturing and production of vaccines, and the federal government has announced several locations in Canada, including one in Mississauga, that will be set up to produce and manufacture our own vaccines, because it seems as if that's something that is going to be around for a while, and I hope that all of your viewers that are listening have received their COVID-19 vaccine, certainly a first dose, if not a second. I got my second dose last week, and it's something that's life-saving. We know the Delta variant is a significant threat, and the best way to stop it is to be double vaccinated. So that's something that we can look forward to here in Canada, having our own production and manufacturing of vaccines moving forward. So one last question, but very important. Number one thing in the Muslim community is not other than any other community in the
in the Canada. We are the part of this whole community of Canadian society, and we have the same issues what the other Canadians have. Number one, telling you that the rent, the rent is getting higher and higher, and the peoples are not is not affordable easily. Because when I come to the Canada like 21 years ago, the rent which I paid for 2-bedroom apartment, I still remember $910, and it's include my parking. But if today you will go to the two-bedroom apartment, you will not find it in $2,000 or $1,800 plus. These are the rents. So you see the 100% increase there is in last 20 years. Second thing is the real housing prices, right? Where they are jumping from millions. You will not find any house less than $1 million in Mississauga or Toronto. So how, and if you see the salaries, how much salaries are increasing? Salary maybe increased 10 to 20% since last 20 years, or 25%. Let's take it. But this is the jump of inflation is getting very high, and how the parliament is not thinking about some measures that we can really stop these type of inflation which is going on and is going beyond the common people reach out. Is not the Muslim issue, is not the like Black Lives Matter issue, is all Canadian issues, and we all are suffering on that one. I mean, or if you've definitely hit on an area for me that I'm very passionate about, which is affordable housing. I spent part of my career working at Toronto Community Housing Corporation, looking at housing affordability and the need to provide more accessible housing for families, for women, for people in our cities. And I also have looked at this issue across the province, and there are many places in Ontario. I just saw some commentary on Prince Edward County. It's a booming area in our province, but the people who work in some of the facilities can't afford to live there because there's no access to affordable housing. Stratford is the same experience. There needs to be an affordable housing options in every neighborhood, in every community. We now have a federal government that sees that this is important, and there is a long-term affordable housing strategy in Canada. There is investments that's being made here in Ontario for affordable housing that's supported by the federal government. I was very disappointed in the last provincial budget to see that there was really no commitment to affordable housing from this current government under Ford, Premier Ford, and that's an issue for us because, as you said, housing prices have continued to rise, even in the face of the pandemic. Housing prices have gone up, and so much so that the federal government has had to introduce measures to cool off the market. And that what that means is that it makes it more difficult for young people and new entrants into the housing ownership market. And that's challenging. And we have to continue to have progressive policies around affordable, accessible housing, and also making it possible for young people to be able to afford their first home. So thank you, Mr. Hunter, for giving us the time, and I really appreciate your concern as well about the Islamophobia, as well as your thoughts about the really about the housing issues and all other issues. I really want to talk to you more. I know that there are several issues, and I just want to make sure that I want to pass this message of the Muslim community to you, that Muslim community not only have the Islamophobia issue, but all other issues, just like the other Canadian, we are facing the same issue. And it is the job of the parliamentarians that they have to talk inside the parliament and resolve these issues. Thank you once again. Thank you very much, and thank you. तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आज जो है वो कलीद रशीद साहब से और मिर्ची हंसर से जो है वो गुफ्तगू की, और गुफ्तगू का मकसद यही होता है हमारा कि जो है हमारी कम्युनिटी को ना सिर्फ ये कि हमारी कम्युनिटी के कंसर्न जो है हमारे पार्लियामेंटेरियन तक पहुंचाना, बल्कि उनके ज़रिए उनकी बातों को आप तक पहुंचाना, और ताकि हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो है हमारा चैनल जो है वो आप लोगों तक जो है वो सही मालूमात पहुंचाए,
दोनों तरफ से, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर के भी और कम्युनिटी के अंदर से बाहर जो उन तक बात पहुंचानी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़ी ईमानदारी के साथ और बोल्डनेस के साथ जो है वो सवालात पूछ लेता हूं, और मैं इस बात का बिल्कुल ख्याल करता हूं कि रिस्पेक्टफुल तरीके से हमें सवालात पूछने चाहिए, और मैं इस बात की भरपूर कोशिश करता रहूंगा इंशाल्लाह। और आपकी आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, दोनों ऐवानों के अंदर, फेडरल के अंदर भी और प्रोविंशियल के अंदर भी, आपके रियल इश्यूज को मैं पहुंचाता रहूंगा। आप अपने ईमेल्स के जरिए मुझे अपनी राय देना ना भूला करें। आपकी एक ईमेल जो है वो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप उसकी राय ज़रूर दें, अपने बताएं कि किस तरह के सवालात हमें पूछने चाहिए, क्या इश्यूज़ हैं हमारी कम्युनिटीज़ के, वो हम तक पहुंचाएं, ताकि हम अगले प्रोग्रामों को जो है उसका हिस्सा बनाएं, उन इश्यूज़ को। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आप तमाम लोगों का देखने का और इस प्रोग्राम को, कम्युनिटी टॉक को सराहने का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आरिफ जहांगीरी फिर मुलाकात करेगा एक नए सब्जेक्ट और नए प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।